Now let us try to answer another important question which is repeated in annual examination several times. Okay, so whenever this type of question is given, see this one, in the following table nature of some solutions are given. Modal solution and pH value means few solutions are given and their pH values are given. Okay, few questions are given below the table. ఓకే, సో మీకు ఏం చేశాడు, అక్కడ కొన్ని ద్రావణాలు ఇచ్చాడు, వాటి యొక్క pH వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నల్ని కింద ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఈ పై పట్టికలో ఏవి ఆమ్లాలు, ఏవి క్షారాలు, ఏవి బలమైన ఆమ్లాలు, ఏవి బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లాలు, ఏవి బలహీనమైనటువంటి క్షారాలు, ఏవి బలమైనటువంటి క్షారాలు. నెక్స్ట్ వన్, లవణం ఏర్పడాలంటే ఏ రెండు పదార్థాలు, టు ఫార్మ్ ద సాల్ట్ విచ్ టూ సబ్స్టెన్సెస్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సీ దిస్ వన్, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్. అంటే ఈ ప్రయోగంలో ఇందులో ఇచ్చిన టేబుల్లో ఒక పదార్థం ఏర్పడింది, ఆ పదార్థం యొక్క స్వభావాన్ని అడిగాడు. ఇక్కడ చూడండి, మెన్షన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ వెన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్తో సంయోగం చెందినప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి పదార్థం యొక్క లక్షణాన్ని రాయమన్నాడు. అంటే లక్షణం అంటే వాట్ యు మీన్ బై దాట్, ఎయిదర్ ఇట్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ ఎ బేస్. అది ఆమ్లమా క్షారమా. ఒకవేళ ఆమ్లమైతే బలమైన ఆమ్లమా, బలహీనమైన ఆమ్లమా. క్షారమైతే బలమైన క్షారమా, బలహీనమైనటువంటి క్షారమా. To answer all these things, the only one concept you have to remember is pH value. What is that? pH table. Okay, what is pH scale? Shall I rub this one? Here I am writing pH scale. As we discussed earlier, pH varies in between 0 pH varies in between 0 to 14. 0 to 14. See, 0 to 7 are considered as acids. Okay. Next, from 7 to 14 are considered as bases. And exactly 7 neutral. Okay. We discussed here. 0 to 7 acids. And this one 7 to 14 are bases and exactly 7 neutral. Are you clear about that one? So to get the neutral solution on salt, acid and base has to react with each other. Acid and base has to react with each other. Are you clear? Okay, so you have to keep in your mind the pH of acids is in between 0 to 7. Okay, the pH of bases is in between 7 to 14. The pH of neutral and pure water is exactly 7. You have to keep it in your mind. Okay, next lower the pH. pH తక్కువగా ఉన్నట్టయితే అదేమవుతుంది, బలమైనటువంటి ఆమ్లము. 0 1 2 3 4 5 6. Okay, see 0, if the pH of a solution is 0, it is the strongest acid. If the pH is 1, it is stronger acid. Okay, as you move from left to right up to 6, see this one, acidity decreases, the strength of the acid decreases. Are you clear? These are the strong acids. 0 1 2 3 are strong acids. Are you clear? Next one, from here, from 7 onwards, see this one, 8 9 10 11 12 13 14. Here, as the pH increases, basicity increases. Okay na, ikkada pH పెరుగుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, క్షార స్వభావం పెరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? pH 14 pH 13 ఇచ్చాడు. pH 14 pH 13 ఇచ్చాడు. which is the strongest base? means pH 14 is the strongest base. Are you clear? Do you understand the concept? Okay, pH 14 is the strongest base. Next, pH 12 and pH 13 is given. Okay, 13 is the strongest base. And pH 11 and pH 12 is the strongest base. 10 and 11
Okay, 11 is the strongest base. Are you clear about that one? Do you understand the concept? Here, come to this left side of 7. See this one. pH 0 and 1 is given. 0 is the strongest acid. pH 1 and 2 is given. 1 is the strongest acid. అర్థమవుతుందా? 1 2 pH ఇచ్చాడు. ఒక ద్రావణం యొక్క pH 1, ఇంకో ద్రావణం యొక్క pH 2 అని ఇచ్చాడు. ఏది స్ట్రాంగెస్ట్ ఆమ్లము, ఏది బలమైనటువంటి ఆమ్లం అన్నప్పుడు pH 1 ఉన్నదే బలమైనటువంటి ఆమ్లము. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వన్ 3 4 ఇచ్చాడు. ఈ రెండిట్లో ఏది స్ట్రాంగెస్ట్ అన్నాడు అంటే 3 మాత్రమే స్ట్రాంగెస్ట్ అవుతుంది, బలమైనటువంటి ఆమ్లము. 5 6 ఇచ్చాడు. బలమైన ఆమ్లం ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఎగ్జాక్ట్ 7 ఉంది, న్యూట్రల్, తటస్థం అవుతుంది. అలా pH గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గివెన్? రీడ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? రైట్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్. యాసిడ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం, యాసిడ్స్ pH ఎంత ఉండాలరా? 0 నుంచి 7 మధ్యలో ఉండాలి. సో ఇచ్చిన వాటిలో 0 to 7 మధ్యలో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. సో వాట్ ఆర్ దే? సలైవా, సెకండ్ వన్ HCl, థర్డ్ వన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. సో ఒకవేళ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా స్ట్రాంగెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ అంటే పెరిగే క్రమంలో, ఎసిడిటీ పెరిగే క్రమంలో అడిగాడు అనుకో, మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు? స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు వీకెస్ట్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ వీకెస్ట్ ఏంది చూడండి, ఇందులో మూడిట్లో సెలైవ కానీ ఏది ఇది ముందు రాసి లాస్ట్కి HCl రాయాలి. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ అలా అడుగుతా, క్వశ్చన్ ఎలాగైనా అడగవచ్చు CCE మెథడ్లో. ఓకేనా? డు అండర్స్టాండ్? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్? Next, bases are there na? Bases are also, you are asked. Bases. What are the bases? Tell me. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Seawater. Second one. Seawater. Blood. Seawater. Third one. Blood. రక్తము. ఓకే, ఈ టేబుల్ నుంచి మనం ఏది బట్టి పట్టలేదు, టేబుల్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్? న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. న్యూట్రలైజేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ తటస్థీకరణము, అంటే ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్ అండ్ ఎ బేస్ టు గివ్ ద సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ ద న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. అంటే న్యూట్రలైజేషన్ జరిగినప్పుడు లవణం ఏర్పడుతుంది, సాల్ట్ న్యూట్రల్గా ఉన్నటువంటిది. అంటే న్యూట్రల్గా ఉన్నటువంటిది ఏర్పడాలంటే pH ఎంత ఉండాలిరా? 7 ఉండాలి. pH 7 దేనికి ఉంది చూడండి అక్కడ, NaCl అండ్ ప్యూర్ వాటర్. ఓకేనా? మరి ఈ రెండు రావడానికి ఒకసారి చదువు, మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదువు అక్కడ. న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అన్నాడు. అంటే న్యూట్రలైజేషన్ జరగాలంటే స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ ఉండాలి, స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ వన్ హియర్? రియాక్షన్ బిట్వీన్ HCl ప్లస్ NaOH. ఓకే, దే గివ్ NaCl ప్లస్ వాట్ ఇస్ దట్? H2O. ఓకే, సో hydrochloric acid and sodium hydroxide react each other to give the salt. Are you clear? Okay, next, what is the next one? Third question. Mention the nature of the product when sodium hydroxide reacts with acetic acid. Nature of the product formed, NaOH reacts with acetic acid. Here you have to remember, sodium hydroxide is the strongest base, acetic acid is the weakest acid. The reaction between strongest base and weakest acid, salt is formed. Okay, so salt is formed. Okay, sodium acetate is formed. What is the salt? Sodium acetate is formed, but it is basic in nature. Are you clear about that one? So nature of the substance is third question, basic in nature. The salt so formed will have basic in nature. Next, what is the fourth question? Mention the strong acids and weak bases from the above table. Strong Acids and weak bases. strong acids. What are the strong acids here? Hydrochloric acid.
HCl is the strong acid. And weak base, what is the weak base? Seawater and blood. What is the weak base? See this? Weak base, look carefully. Seawater and blood. Seawater and blood. Seawater and blood. And blood. There ends the matter. No need to by heart anything. You will get 8 out of 8. Okay, 8 out of 8. Are you clear? Don't by heart anything. Simply you remember the pH scale. You have to keep in your mind. మీ మనసులో ఎప్పుడు కూడా pH స్కేల్ అనేది ముద్రపడిపోవాలి. అది 0 నుంచి 14 ఉంటుంది. The negative logarithm of hydrogen ion, the concentration of the hydrogen ion, H plus ion concentration మనం ఏమంటాము? pH అంటాము. ఓకేనా? pH is equal minus log of H plus. సోరెన్సెన్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించాడని మనం చదువుకోవడం జరిగింది. సో అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుందో 0 నుంచి 14 మధ్యలో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో 0 నుంచి 7 మధ్యలో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా యాసిడ్స్, 7కి 14 మధ్యలో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా బేసెస్. pH దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో అది స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ ఇటు పక్కన వచ్చినప్పుడు. అర్థమవుతుందా? అటు వెళ్ళినప్పుడు 7 పైన వెళ్ళినప్పుడు pH ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అది క్లియర్? సొల్యూషన్స్ ఏవైనా మార్చొచ్చు. ఇదే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్లో. ఇదే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇస్తారు. దీన్నే బట్టి పట్టొద్దు. నేను చెప్పేటటువంటి ఉద్దేశం అర్థం చేసుకోండి. మీరు దీని బేస్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. దే చేంజ్ ద solutions. They change the solutions. They may change the questions also. Okay? Right. Make a note of it.